for many women, a secret visit to the Provincial General Hospital is their safest bet. Here, the clinical officers have a support system for the ladies. Maybe the husband can come across this card, and this may bring problem in the family. So what we do is we remain with the actual card. We only give a piece of paper indicating the return date and the name of the client, so that when she comes, we only retrieve the card and we are able to give her the method. So in doing so, we avoid now the family conflict because of the family planning. There are those, however, who for fear will opt to access services from private clinics. We normally keep the card here. If it's you inject and then the patient goes without the card. And we try to explain the patient in case once in a while the husbands might come to complain. But then we explain them and they understand. It's only that they never get a chance to have somebody to explain to them. But most of the time, the women bite the bullet of truth on their own, come what may. Sasa huwa naitumia. Wakati nilijifungua huyu, niliamua nitumie. Kukaa baada ya miezi miwili, ndio nikaona sitamfisha tena. Nitamwambia kenye huwa natumia. Akitaka kunichapa anichape, akitaka kunifukuza anifukuse. Sikupata mtu yote wa kunisaidia, nilijaribu mimi mwenyewe. Ingawa nilikuwa na risk. Nilikuwa na risk azin kama sasa atakataa anipe talaka yangu pia. Nilikuwa nimefika hapo kiwango cha sasa mimi ikienda vibaya tuachane. For Muthoni, the situation is much harder. Yani nilikuwa nikimuomba ruhusa. Akamwambia tukuje na yeye huku asomeshwe. Asomeshwe mambo ya family planning. Akaniambia hawezi kuja. Hiyo ni mambo ya bure. Na akaniambia wakati atajua nilianza kutumia family planning tutapatana. This reality has motivated the Ministry of Public Health Office in Nyeri to develop programs to reach to the secluded groups. We have different programs that target different groups. For example, the Catholic group don't use condoms, okay? Or they don't even believe in family planning. So we've created a natural family planning training for that type of group. So the CBUs or within the church, we relate with groups that train natural family planning as a method of family planning. That is a tricky option to follow. Bottom line, Njoki believes it's a woman's choice. Anasemaga mbele ya uone siku zako zifike, unakaa siku 7. Ikiisha tata unakaa siku 7. Kwa hivyo wanasemaga hizi siku 14 ndio zinakuwa hatari na usapata mimba. Lakini hizi zingine huwezi pata. Lakini sisi wanawake ndio huwa sasa mtu anaangalia maisha yake, unaangalia maisha yenye mnakaa na bwanako, unajipanga. But receiving the services is not as easy as walking in and out of the clinic for some. Even here, there is a sense of stigma. Stigmatize na wewe kwa sababu wengine wanakuuliza sio nitumie Kikuyu vile wanaulizaga exactly unauliza ati ni mwe tekeri wotumira, yani mimi mtakubalishwa kutumia na wazee wenu ama ni kupoteza tunapoteza. Upewe hizo pills alafu zingine zikatupe na zingesaidia mtu mwingine. As a community mobilizer, Saida and fellow women of the Muslim faith in Nyeri get together to share. Mashauri yetu wani chini kwa sababu hatujaimaji huko juu. Tabu tungeletewa pingamizi ni nyingi sana. Mashehe na maimamu pia wangeza kuja kutupiga. So tunafanyia tu huku chini, unaelezea bibi fulani, yeye unamuelezea, unamuonyesha hii ndio njia ya kutatua matatizo ulionayo. Na imewaka kwa sababu kwa wengi matatizo yamepungua. But this is not an open secret. Tumeonyana. Ukipatikana juu unakufa peke yako. Usije ukataja ni nani amekuonyesha ama amekuelezea. Tunaongea na hao. Na wengine wao wakaniambia wanaendanga family planning. Lakini wazee wao hawajui.
Religious leaders have a part to play in the acceptance and use of contraceptives. Kama wao wenyewe wanaweza kuona umuhimu wa family planning na waweze kutuelezea sisi kama watu wa kawaida, at least nafikiri watu wange-accept vizuri zaidi kuliko sisi kuendea huku chini chini. Mambo ya dini za zingine mimi uziweka kado. Mimi sasa narudi kwa maisha yangu na watoto wangu ama familia yangu. Family planning is key for maternal health and women empowerment. And the words of advice they received from their mothers who have gone through the trial? Sio mambo ya kwenda unakaa chini, unaanza kudiscuss na watu wengine. Hiyo tunasema ni mambo ya kisiri. Hiyo ni mambo yangu na mume wangu. Ultimately, the work for these women is one taken alone, for better or for worse. Ujue mtoto ukipata sio wa mwanaume, mtoto ni wako. Kwa hivyo huwa anatuambia mambo ya family planning. Jua nalikuwa anatuambia kama yeye angekuwa anatumia family planning, angekuwa na watoto wengi hivyo. Huyu alikuwa anashawishi, anatuambia usikae hivyo. Wacheni mtumie sex kama starehe, sio ya kuzaza. Hiyo ni starehe yenu. Beryl, Ooro, reporting for K24 Eyewitness News.